Jambo, mimi naitwa Jeremy Damaris na wakati huu ni wa asubuhi na harakisha kufika katika uwanja wa ndege wa Shuttleworth International Airport, Birmingham, Alabama, nikiwa na lengo la kuelekea nchini Canada. Mungu ni mwema, nilifika na nikapata ndege yangu na nikawa tayari kufika katika uwanja wa Pearson International Airport kule upande wa Toronto. Sababu kuu ya safari yangu ni kwa sababu kunao wa Kenya ambao wamekuwa wakiniita nchini ile, kwa sababu kunaye Mkenya mmoja aliyesafiri kuelekea nchini Canada tarehe 15 Februari, just immediately after Valentine, kwenda angalau kutafuta maisha nchini Canada. Wakati nilifika nchini Canada, nilifika masani ya asubuhi bila kutupa wakati. Nikaelekea mpaka shelter ambapo Delina Wambui Ngige alijisalimisha. Hii mambo ya shelter huwa inafanyika sana sana kwa Wakenya ambao wanafika nchini hii. Kama huna host, unajisalimisha kwa serikali ambao wanakupa mahala pa kuishi, wakijaribu kutayarisha makaratasi yako ndio uweze kuishi katika nchi hii kihalali. Delina Wambui Ngige ambaye alichukua nafasi hii kujisalimisha, inasemekana ya kwamba wakati alifika hapa siku ya tatu ama siku ya kwanza yenye alifika hapa kuomba nafasi ya kukaa katika shelter, ilisemekana shelter hii ambayo iko katika upande wa Mississauga imejaa. Aliyeniambia hadithi hii inifanya nifike hapa ndio niweze kuona jinsi hizi shelters, jinsi hizi nyumba za shelters huanga zinakaa. Inalingana ni province gani huko. Hata kule Marekani mimi najua kuna shelters, lakini sijawahi ona moja, sijawahi enda kwa moja. Sasa ndio ilifika nikasema lazima nitafika katika shelter hii ndio niweze kujua kilichosababisha mkasa uliomfanyikia mwenda zake Delina Wambui Ngige. Nilipofika kwenye shelter hii, inasemekana Delina kujisalimisha. Wakati alifika hapa, inasemekana shelter ilikuwa imejaa na hawakuwa na nafasi yoyote ya kuweza kumkimu Delina Wambui Ngige. Baridi iliyokuwa mahara hapa ilikuwa kubwa sana kiasi Delina hakuweza kujisitili, na ndio baada ya kukaa nje kwa muda wa masaa 7 inasemekana Delina Wambui aliweza kufariki. Nilipofika kwenye hili shelter, kwa hakika sikupata watu wengi vile, lakini nikiangalia niliweza kupata wengine wamelala nje. Hata kama kuna baridi, ukiangalia vizuri utaona kuna mtu pale nje ambaye hapo ndipo anakaa. Sababu ni kwa sababu shelter hii imejaa. Niliweza kuzunguka kiasi na ndio ninakuonyesha, ndio kama wewe umesikia kuhusu hii story ujue ni shelter gani yenye Delina alikuja hapa nchini Canada. Ukiangalia nje kunazo hema ambapo wale hawapati nafasi hapa ndani wanatenga hema zao nje wanakaa kule. Ama kuna mtu alifika hapa kwa shelter, wakati wake wa kutoka ukafika, hakuweza kuwa na pahala pa kwenda. Wengi wao wamejenga manyumba zao za hema nje ndio waweze kukaa hapa. Baridi hapa ni minus. Nilipofika hapa siku ya leo ilikuwa ni about 15 centigrades. Sijui ama zinaitwa centigrades. Kule kwetu tunaziitanga Celsius, lakini zetu ni hapa ni centigrades. Zilikuwa chini sana, kiwango cha 15. Just imagine ukikaa nje kwa hii baridi, hata kama uko na afya njema, mwili wako unaweza freeze na ujipate masaibu yamekupata kama yalivyompata Delina Wambui Ngige. Na unavyoona hapa mpaka nje kunayo masaduku, either ni kwa wale watu ambao wanangojea nafasi ipatikane ndio waweze kuingia katika hii shelter. Ukiangalia nje tu nazidi kukuonyesha kuna hema nje, hata kama kuna baridi. Ndio ujue nchini hizi za mbari, kama huna makaratasi yanayostahili, maisha yanaweza kukumbatia namna hii, na unaweza anzia kwa hivi. Unaweza anzia kwa kiwango cha chini sana. Niliamua nitaingia kwenye hii shelter ndio nijue, kwa sababu inasemekana Delina yeye mwenyewe wakati aliambiwa hakuna nafasi katika
jumba hili ilimbidi akae nje ama kwa balcony, mahali ambapo baridi ilimpiga sana mpaka akakorapse kulingana na venye naambiwa. Lakini wakati alipelekwa kwa hospitali ikasemekana madaktari hawakuweza kuokoa maisha yake. Kama ningekuwa Delfina, hapa ndio aliingia kwenye reception, akawapata wafanyikazi waliomweleza huku ndani hakuna nafasi, na kama kuna umbali Delfina angeweza kufika, ni hapo unapowaona wazungu wale ama watu wengine wakiingia. Hiyo ndiyo mahali inasemekana labda Delfina Wambui Ngigi aliweza kukaa na kupatwa na baridi hii. Baada ya kuuliza nikaambiwa hakuna nafasi, bado kumejaa, niliamua kutoka, ningojea angalau mchana uingie niweze kuelekea katika kanisa moja ambapo kunao Wakenya wanakuja kuweza kuomboleza na kuchanga pesa za kumpeleka Delfina Wambui Ngigi nyumbani. Jamaa huyu ndiye aliweza kunipata na kunipokea na kunipeleka mahala ambapo Wakenya wengine na pia Waafrika wa nchi zingine wanakusanya kuweza kumuomboleza Delfina ambaye tu aliishi hapa kwa siku 3 kishaye akafariki. Hili ni jambo la kuhuzunisha, kwani Delfina yeye mwenyewe alikuwa na wanawe aliowaacha Kenya, watoto 4. Aliye wa miaka mingi ni 21 na aliye mdogo sana ni miaka 11. Wakati nilifika kwenye Dominion Church, nilielezewa hapa ni pahala ambapo Wakenya wengi na Waafrika wengi walikuwa wanatafuta pahala pa kujificha wakati hizi shelters zimejaa. Jumba lenyewe ni la The Church of Pentecostal, lakini huku ndani kanisa ambalo liko ni la Dominion Church International ambalo huongozwa na Pastor Andy. Kilichonipata kwa mlango ni ya kwamba kuko na maelekezo ya kwamba hawana nafasi ya kuwakaribisha Wakenya ama Waafrika ambao labda hawana pahala pa kuishi, waliokimbilia kanisani na kupewa shelter. Inasemekana serikali ndio ilisema hakuna nafasi ya watu kuishi katika makanisani, watu waende kwa shelter ambayo pengine ni mikahawa inayochukuliwa na serikali. Niliamua kuingia ndani ndio niweze kupata Wakenya wengine wakiyakumbuka maisha ya Delfina na tuweze kuchanga pesa za kuweza kumpeleka Delfina nyumbani. Ni jambo la huzuni sana, kwani wanaoishi Canada, viongozi wa Canada, Wakenya wengine waliopigwa na jambo hili, wengine bado ni asylum seekers, wengine bado hawana makao yao kamili, wako hapa kumkumbuka mama huyu aliyewaacha wanawe 4 nchini Kenya akiwa na matarajio makuu ya kuja kutafuta maisha yake nchini Canada. Inasemekana katika shelter hii mwaka jana kuna Mwafrika mwingine ambaye alikufa vile vile kwa sababu ya kukosa nafasi ya kuingia katika hizi shelter. Hii ni province moja tu, sijui province zingine hapa nchini Canada wanaowapokea watu ambao wanatafuta pahala pa kuishi. Mambo ama ni vile vile ama mambo ni tofauti. Lakini ningetaka pia Wakenya wetu wanjue, ama wale watu wanaitwa agent wanaopeleka watu nchini hizi, wawaeleze kabisa ya kwamba ukipata visa inakuwa ni process. Kama huna host, inakufanya ukuja ujaribu kutafuta pahala pa kuishi ambapo panagharimiwa na serikali, na si lazima upate sababu hawakugojei. Lakini kwa sababu ya vile wahamiaji ni wengi nchini hizi, nafasi hizi zimepungua sana, na vile vile kesi zinazidi kuwa nyingi kwa Wakenya ambao wanaishi hapa. Pastor Sue ambaye ni kiongozi wa Wakenya pande hii aliongoza mkutano huu kujaribu kuangalau kuchanga pesa ambazo zinahitajika zaidi ya 19,000 kupeleka mwili wa mwenda zake kule nyumbani kumpatia mazishi ya heshima. As Delfina was standing outside that shelter door, the question, why am I so cold today, must have raced through her mind. And the answer would come back, I am toiling for my children.
When her hands started getting numb because of the cold, the thought would come, why am I getting this cold? And the answer would come back, I am toiling for my children. I am doing all of this for my children. When her feet become numb because of the cold and her... Wakenya walijawa na huzuni sana, wakijaribu kuimagine watoto wamebaki namna gani. Na ndio tunawauliza Wakenya wenzetu pahala popote walipo, Ujerumani, Ulaya, Amerika, Sweden, tujaribu kuungana kuweza kugharimia na kumsaidia mwenda zake Delina kuweza kurudisha nyumbani. Nilipoongea na hawa watu, inasemekana ya kwamba pesa ambazo wameweza kuchanga hadia sasa ni shilingi 10,000 Canadian dollars, ambazo ni about 6,000 US dollars, na zinazohitajika ni zaidi ya 13,000 za Kiamerika ama 19,000 za Canadian dollars waweze kumpeleka Delina nyumbani. Separate from her family. Who did God send her to? That is very important. Because many of us have all left our countries. We are many of us as immigrants, and many of us came as the first, and then others would follow. And so when we have all come, the scripture now begins to talk about who you come to find. Your family is back home. Who do you come to find? And Proverbs 27 verse 10 says, do not forsake your own friend or your father's friend, nor go to your brother's house in the day of your calamity. Baada ya neno, Wakenya wanazidi kusikia haya maneno, wengine mawazo yakiwapiga chenga. Kwani wengine wanajiuliza, na ingawa ni mimi, sababu wengi wamewacha watoto wao nyumbani. Viongozi mbalimbali waweza kupatiana rabilabi zao na pia kuelekeza na kusema watakavyoungana kuwasaidia Wakenya wengine. So whole life is not finished. We gotta do things that we've never done before in our memories, so that we keep her name alive. And that alone, it's going to support giving her children hope and faith. We must not let them down, even though we're in Canada. I know I am going to be moving my Caribbean people. We're all black people. We all need to stand up and we all need to come together. It's urgent. It is urgent. I'm speaking to you, my brothers and my sisters. We know our culture. And we know we gotta fight to get through every position in this country. It is not an easy road, but we must come together stronger than ever before, because it's only us can help us. And I couldn't, this is my fourth, I am not calling this an event, but it's my fourth. I couldn't cancel out of the third, but I beat through that traffic. My heart was pounding so heavy because I wanted to be here. I've been stepping in where the system has been failing. That's what's been happening. Taking care of people that are coming here with a dream, and imagine the shock that they have when they arrive and they don't even have a place to stay. Imagine leaving a warm place with 4 loving children. How difficult that must have been. Look at the picture here. This is just weeks ago. An image taken of Delina, probably with apprehension. How hard must it be for a parent to leave a child to cross an ocean? And I sat here listening to her story. And I learned that she is a mourning wife, a widow, a loving mother, a responsible elder sister. And she took a great risk to come across an ocean. And why? She did it for her children. She did it to build a better life here in Canada, but she came here only to lose her life. Imagine the tragedy of this. To hear the story
of her last conversation with her youngest child, imagine that very day, the stress that she must have felt, not having a stable place to live, coming from a place of warmth on a day to spend hours in the minus temperatures. Imagine that conversation with her child and probably the stress and the longing she felt for them. And not long after, her life was lost. Why? I know that the Reverend leaders brought the story of Job and others. That is one of those stories of why, right? And I sit here thinking, why too? I can't imagine this. And why is it as a system, as a society, we only act or think to act when tragedy strikes? She can go and rest. And by the way, if you don't know, last December, they just buried their dad. And Delina was the one who was taking care of the dad for quite a while. The dad was unwell. So Delina stopped everything to take care of their father. Kwa hakika Jehovah has the final say. Hata kama tutajaribu, tunajua ya kwamba mambo yatafanyika. Dadake ambaye ametembelea nchini Marekani pia yeye hajapata visa ya kufika Canada, aliweza kuelezea jinsi mwenda zake alikumbwa na masaibu kabla hajafika nchini Canada. Inasemekana alinyimwa nafasi kadhaa katika uwanja wa ndege kuingia Canada bila familia kujua, labda hili ndilo jambo lingewakuba. And when she got to JKIA, the Lufthansa people at the desk, at the checking in desk, refused her to board. And so she went back home and they couldn't give her a reason. So she just went back home and then we got a different ticket. She got a Delta ticket. And when she got a Delta ticket, guess what? She went to JKIA and the people at JKIA told her that there was a policy that she needed to follow, that and she didn't meet, so she couldn't travel with Delta to come to Toronto. So we called Delta here in the US and Delta said, no, they do not have such a policy. So in all this confusion, she went back home the second day. And there were many conversations and we were trying to wonder what was going on with her travel. But she's a resilient person and she got the third ticket and she traveled to Canada. And so she left on Valentine's Day. So, you know, we made a joke of it and we said, guess what? It's Valentine's Day and God's love is shining on you. And she traveled. She would arrive the following day on the 15th at Pearson. And again, she told us she'd arrived safely. She would send us pictures. She would let us know that she's fine. She was always, you know, she was always the elder sister. So she always was very good in communication and letting everyone know where she was at. And so she arrived in Canada and she did what she was supposed to do that day. And I remember speaking to her in the evening and she said she'd been told to return to Pearson the following day at 6 a.m. Thank you very much. This is Jeremy Damaris, live from Toronto, Canada. Na nilikuwa nimekuja hapa kwa sababu ya Delina. As you can see, there was a video tonight. Na huyu mama unamuona hapa ndiye I've been talking about, Delina Wambui Ngige, as you can see. Bring the camera close to that picture. Huyo mama alifika hapa akakaa only 3 days, then she passed on. Na hawa watu wote unaona hapa walikuwa wamekuja hapa kujaribu kuraise pesa ya kuweza kupeleka mwili wake nyumbani. So what we are trying to say is we are appealing to Kenyans hapa sana sana Marekani, watu wa Canada. If you have not had this case, right now we are struggling to raise about 19,000 Canadian dollars ndio waweze kupeleka huyu mama nyumbani. In short, in America ni kusema it's only 13,000 US dollars zenye hii familia inahitaji ndio waweze kupeleka mwili wa huyu mama nyumbani. And as you can see, hao watoto wote walikuwa na matumaini ya kwamba mama yao akikuja hapa Canada ataweza kupata pesa, ataweza kufanya kazi, waweze kuwa na maisha mazuri. But unfortunately she passed on her 4th day hapa upande wa Canada. That is very sad. And I know sisi watu wote ambao tuko diaspora, if we can try to put ourselves in her situation, we can understand vile hawa vijana wako. Saa hizi we just take the casket home, tuseme mama yetu tumemleta azikwe, they will still have pain. Watashindwa watafanya namna gani? So that's why we are appealing. You can use all these numbers you are seeing here: Cash App, M-Pesa, GoFundMe account. Watu wa Canada mnajua mnatuma pesa njia gani. Just help this family. Put yourself in that shoe. Wasaidie. Na mimi nasema
yule anasaidia maskini huwa anamsaidia Mungu, si ndio hiyo? So let's support this family and I will tell you what, you will never regret for supporting a needy case. Mimi naitwa Jeremy Damazon. Of course I will be talking with several people here ambao wataniambia hii jambo limewaguza namna gani, and I know wengi, sababu as you can see kuna wengi sana wanafanya, and of course I'll follow me. I'll start with Pastor Sue. Pastor Sue, how are you Pastor Sue? Yes. Habari yako. So this is Pastor Sue, na Pastor Sue ni mmoja ambaye ni kiongozi mmoja wapo wa Canada, ni kiongozi wa Kenya hapa Canada, and today we were actually celebrating the life of Delina that was cut short a few days when she landed here. Mchungaji, yes. Hii kitu imewapiga namna gani? Hii kitu imetushtua kwa sababu alifika tu hakukuwa hata anajulikana hivi, you know, kawaida ya watu kutoka nyumbani wakifika, yes, vile kama una mtu anakupokea una labda saa nyingine unajipeana kwa airport ama unaingia, kuna mahali kunaitwa 129, yes, watu wengi wanaenda ama kwingine Mississauga, kama huko alienda Dadas Mississauga, right. So that is what happened. Ukifika unajipeana, then unaenda kutafuta mahali pa akunini. So ilikuwa tu siku moja. Sasa ndio akaenda hapo. Ile shida iko in this country, mashelter zimejaa. In fact for the last like 3, 4, 5 months, right, kumekuwa ni shida kubwa. Like in my own house kumepitia, I cannot even count how many people wamepitia kwangu, right. Analala siku moja mbili na mtafutia shelter, hivyo zingine hazipatikani, right. So hiyo ndio shida ile Delina alipata, akakosa kupokelewa haraka, right. So it's like she had to stand outside, even living outside, kuingia ndani ya shelter hujapata kitanda bado, yes, kwa sababu mahali alienda ni waiting, kama receiving place, right. So alikuwa amekaa sana nje, amepigwa na baridi, she has never traveled kwa ndege, yes. Sasa hiyo mambo yote kuambatana ikawa a lot of problem to her body, okay. So alipofika saa hiyo mambo ikawa hivyo, imetupiga sana. So watu wa Canada, what are you trying to do to, nimesikia mko na fundraiser, you are trying to appeal people to help you? Bila tumefanya hii maneno ilipotokea, tuna different groups, right. Group moja kubwa kabisa waka propose niongoze hii maneno, so nikachukua nikaita viongozi wa all the other groups, hao umeona nimewaonyesha hapa, right. Tukaanza sasa kurudi pamoja as the organizing committee, yes, ndio tuanze kuchanga. So what we are doing within the groups, tunachanga huko kwa magroup, alafu tunaweka chondo moja, inaletwa sasa, tunaenda tukiongezea, okay. Newcomers pia wamejitolea kabisa, okay. Kwa vile tunafanya, we are raising those funds within ourselves. Okay. Yeah. So unaweza omba wale watu ambao wako hapa Canada, also in the US, do you still need help? Hata hatujafika nusu, hata quarter. We've only raised like $10,000 hapa Canada. Kurepatriate yenyewe peke yake, it is over $15,000 to $20,000. Right. So we need a lot of money. Tafadhali tutumieni pesa kwa hizi namba hapa, hiyo mambo yote iko, yes, yes. Na unaona kazi sio tu kuzika, tuna watoto kabisa. So I know Jeremy will be taking over hiyo maneno. Thank you. But we need a lot of money. Hatujafika hata kuota, so watupe pesa. Thank you Pastor Sue. God bless you so much. Nashukuru sana. So asante sana. As you have tunapenda diaspora Kikuyu, diaspora media. Thank you. Tunakuanga hapo kila saa. Asante. Na pia tunachangia. Thank you. Asante for the great work you are doing. Amen. Tunakupenda Canada. Thank you. Na tutafungua Kikuyu Kenya, sasa hivi ni Kenya Diaspora Media. Canada. Asante sana. How are you? I'm good. Good to see you again. Good to see you. Sapphire. Yes. Hiyo ndio nikuita. Pauline Wangari. Pauline Wangari. Habari yako? Mzuri. Thank you for coming. Yes. And of course nimeona hapa wewe ni kiongozi wa watu wa Canada. Kenyan Women in Canada Association, awesome. Which is a women, and we also have a settlement program, right. And we've also been dealing with the newcomers. Yes. We are so blessed, wamekuja wengi na waendelea kukuja wengi, and this is just a tragic, right, that was not meant to happen, because it's
a situation that would have been avoided. Right. And that's why we are not going to be silent. We are not going to be quiet, because this is not just a statistic. Right. This is a family. This is a family that the kids, their life, Right. they were looking for the mother to come and make a life better. Yes. As you heard me share, I came here by myself, Yes. leaving my family, and today they're here. So I do know how Canada is a very great opportunity, and it's just that this situation would not have happened if this person was not left outside for 7 and we've had it 7 hours in the cold. These kids would be having their mother. Right. So we want the Canadian, especially the Honorable Miller, to know that this is really not something that should be happening, and especially at this day and age. We do know there are other refugees that come to Toronto, and it's known that Canada is a beautiful country, and it's open. They know how to deal, just like somebody else shared. It's not something new, like they have not dealt with refugees. Right. So we want to see action, not just rhetoric. We've had the federal have given money to the shelters, but we need to see that in the ground, not just that the money is there. We need to see this happening and avoid this kind of situation. This is a second person. In November, there was a guy that died in the same shelter. Wow. So this is have to stop, because we are just struggling on this, because we haven't seen any other people of color dying on the street. So inaonekana hii ni mambo ya rangi. Yes, and also racism. Let's call things they are not a bigger spoon. It is what it is. So now I've heard someone saying that this church inafanyika kama shelter. Yeah, in Toronto, around summer there were people sleeping on the street of Toronto. Right. At least it was a little bit warm, but this church has been very great to host some people. As I think Pastor said that we need to give respect. Some people are calling this place home, and unfortunately, because of how things goes with the government and everything, they were told that they cannot shelter people. So this could have also been avoided. Because have you been outside in a -6 degree that's crazy. kind of cold in Canada? That's crazy. Nobody, even a Canadian themselves who really have lived here, you cannot live there. So these have to stop, and we really do not want to be gathering as Kenyan to do this kind of fundraising. Yes. We want to see people come here and flourish. I am one person who's flourishing here as a leader, and also my family and my kids. So we are not coming here to burden the country. We are coming here to give, and also we would also want to be supported. So on this case of Delfina, labda kuna people who are watching us right now, yes, and they haven't heard about this case. Are you still raising money to take the body home? Yes, and we coming here, it's easier when you come ukiwa mzima. Right. Yes. But going back, it takes a lot of money. So we still need money. People are fundraising. There's a GoFundMe. If you Google Delfina, there's a GoFundMe. Right. And also, if you come to our Kenyan Women in Canada Association page, we have her GoFundMe there, and the family, they've shared the email transfer. I know people in the US they use Zelle. We do Zelle and Cash App, M-Pesa. So we are holding you accountable to help us. Exactly. And we have those numbers here. The US dollar is more. So you as people, please. Yes, let's do that. Money. As we have need said, to send our sister and give her a dignified send off. It's very sad, and also support the kids that she's leaving behind. Thank you. Thank you. Thank you, Delfina. Asante sana, shukuru sana. God bless you so much. Na tunasema na tunaendelea kusema, let's come together and help take Delfina home. And as I have said, alikuwa na watoto 4 ambao 21 to 11 years. I mean, from 11 years to 21, hao ni vijana wakubwa, so they need our help. Thank you very much. Mimi naitwa Jeremy Damaris. Baada ya hayo yote, tumaini ni kubwa ya kwamba Wakenya mara hii ingine wataungana katika diaspora kuweza kusaidia family ya mwenda zake Delfina, ndio waweze kurudi nyumbani, angalau watoto wake waweze kumzika mama yao.
Tunawauliza Wakenya wa Marekani na pia nchi zingine waweze kutuma usaidizi wao kupitia namba ambazo ziko kwenye runinga. Kwa Cash App unaweza tumia 401-834-4972 ama $ Richard Wanjue, na pia vile hiyo namba unaweza tumia kwa Zelle. Walio nchi zingine unaweza tuma namba ya M-Pesa 0724835361. Jina ni Joseph Ngige, tuweze kumpeleka Delfina nyumbani. Nasema ya kwamba hili jambo linaweza kufanyikia mtu yoyote. Kwa hivyo chukua nafasi hii uweze kusimama na familia hii. Mimi naitwa Jeremy Tamaris.